The political temperature in West Bengal is rising fast. Home Minister Amit Shah has fired the opening salvo, launching a blistering attack against Mamata Banerjee-led Bengal government, accusing the Chief Minister of corruption, peddling fear and shielding infiltrators. The TMC too has hit back just as hard, with Mamata Banerjee questioning the BJP's national security claims and accusing the Saffron Party of hate politics and false promises. With Bengal shaping up as the BJP's final frontier in the east and Mamata Banerjee determined, one would say, to defend her fortress, the battle for Bengal has clearly entered a high voltage phase. Remember, the elections are scheduled for next year, but the poll bugle clearly has been sounded. First up the story, and then I bring in the guests. The battle lines are drawn. The war of words is getting sharper. Home Minister Amit Shah has blown the poll bugle in West Bengal. From the heart of the state, Shah launched a scathing attack on the Mamata Banerjee-led Trinamool Congress, accusing it of ruling through fear, corruption and unchecked infiltration. आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, संदेश खाली का मामला हो, हर जगह बेटियां असुरक्षित हैं और ढेर सारे लोग और ढेर सारी माताएं बहनें ये अत्याचार से तंग आ चुकी है, असुरक्षा से तंग आ चुकी है. Shah alleged that for 14 years, corruption and intimidation have defined Bengal's governance, stalling development and weakening the state. बंगाल जैसे गरीब राज्य के अंदर 27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. आप कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हो गया, हो रहा है. आप आंख मूंद लिए ही हो भ्रष्टाचार के. The Home Minister then issued a blunt promise. If the BJP comes to power, infiltrators will be identified and thrown out. सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी. बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती. The response from the Trinamool Congress was swift. Chief Minister Mamata Banerjee hit back, questioning the BJP's national security claims, asking if terrorism had vanished elsewhere, who carried out the Pahalgam and Delhi attacks. বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই. তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল. The TMC Supremo also targeted Amit Shah's credibility and accused the BJP of hate politics and spreading lies. ধর্ম মানে শান্তি, আর আপনাদের ধর্ম আগুন লাগিয়ে বেড়ানো, আর আপনাদের ধর্ম দাঙ্গা লাগিয়ে বেড়ানো, আর আপনাদের ধর্ম বিভাজনের ধর্ম. আর তুমি কি করো? কিছুই তো করো না, শুধু মিথ্যে কথা বলো. Despite the BJP extending its footprint in Bengal, the Trinamool Congress still holds an edge. It had successfully turned vote share into seats and power in the past. As the next electoral battle nears, the stakes are sky high. For the BJP, Bengal is the eastern frontier. For Mamata Banerjee, it is home turf. With rhetoric hardening and the pitch escalating, one thing is clear. The battle for Bengal is heating up. Bureau Report, India Today.